that dates ezingasoze ziphinde zilibaleke noba uchaba lingazama kangakanani, but the mark has been made. Soze siphinde siyilibala. So ndiyalibulela kakhulu elithuba, ndibulela umdali kaSirayeli, but also let me give a shout out to those who have been doing these live lectures ever since the lockdown. I've been following Pan-Africanist Congress doing the great job, because at the end of the day, that's what we need to share about this history and to make sure it's our daily thing. So today is a very great day. Ndivuke ndi-inspired, ndisemandleni. Ndivuke ngamagwijo namhlanje. Ndiyabona esa spirit so tsietsi. Besindibambile. Yeah, so also man mandicele ba ingaba ispirit so tsietsi, ispirit so khotso, and all of them, Bramtiro, Bantu Biko, Sobukwe, Sankara, Lumumba, all of them, you know, sibekandi uyochoko nqele ohitsa sinathi namhlanje, and for sure if usinale mizamo soziwele phansi. But allow me as basibalisa ngemini enkulu kangaka into ba somehow lendlela sihamba sodwa, singahambi sodwa lendlela ezibasibonile bese ngazuthetha ngeJune 16 1976 if kwakungazange kwenzeke isiganeko. Isiganeko ke asenzeki phakathi koJuni. Isiganeko senzeka because kukho ofuna ukukhululeka komnye, then kubekho ungquzulwano. Olungquzulwano ke leli ke lisibeka namhlanje kule ndawo. Sike sothetha ngalo ungquzulwano. Yayilungquzulwano lantoni kanye because ke the same enemy esithetha ngayo namhlanje ngabantu abakwaziyo abakhaningi kakhulu, abantu abakwaziyo into ba basidefinele kwale history. Now xa uzayidefinelwa i-enemy ki history ingozi, because akho nomnye umuntu olutshaba lwakho oyaza kunika into ezakukhulula kuye. That one you have to be sure of. So today sifuneka sibuyele back ngoku kancinci sijonge into yoba kwakusenzeka ntoni kanye. In case ulutsha lwanamhlanje aliyazi yona nto, liva nje kuthethwa nge-Afrikaans iphelele apha ibeyekeyekile ibe lelo hlobo. But we are not only talking about a mere language, we are talking about abantu ababefaka bensitile inkcubeko yabo kuthi. So before ndiqhube ndifuna ezibasenziwe nangoku ile same educational system esenze into ba inkcubeko yethu kanye history sayithatha as subject apho eyeke ithathwe ngabantu abathanda unqaya. Ndikhumbula esikolweni ngobe ndifunda bente kwafikele kufanele kuba ndaziforsa ndayokwenza i-maths ezazi ndisokolisa, because xa usiya kule cala le history and geography ngathi ngumuntu ongathathi kakuhle, awukho clever enough, uyabona. Then loo nto khange iveske ibe into ezenzekeleyo ezimayinzini zethu. Somehow the enemy iyenze yanjalo, but yona iyazile bibalulekile history because iye yakwazi into ba history ichinche idestroy, yabona history yethu, then yaza neyayo yabona inkcubeko. That's why ke ngokufumaniseka into ba esikolweni besifunda ngoNapoleon Bonaparte, besifunda ngoJan van Riebeeck, sifunda ngabo bonke nje abantu Europeans. Sazibona zi-greatest Europeans, even images from the Bible zamhlophe, everything they yatshintshwa ya-white. So ndifuna siqale siqwalasele lo mcimbi we-history ba why today we have to journey back to our history. Uthi ke uBenami, the spiritual leader of the African Hebrew Israelites, xa ecacisa ngomcimbi we-history uthi history should be treasured.
because it holds the key to the past and hope for the future. It holds the key. So it holds the key to the past. Whenever we want to search, we have to go back. Whenever you want to check into ba, hey man, le ndlela bendihamba ndiyibhude ndawuni, ndiye ndayiqhutya ndawuni 10 ebendihamba. You have to ntoni? Trace inyawo zakho ke ngoku ubuyele emva to check ke ngokuba la 10 uyiqhutye ndawuni. Then kuthiwa is a key ke ngoku history, meaning isisitixo uyabona to unlock lo information ukwazi uyifumana. Now is the hope for the future. Now xa uzawuyazi ke ngoku 10 uyiqhutye ndawuni, then you have to ke ngoku into ba ulungise lo 10. Now ungayigqityi ke ngoku 10, then now ke going forward there is hope, because awuyiqhutyanga la 10 uhambe kakuhle, then nje bumuva ke ngoku uhambe kakuhle, there is hope ke ngoku going forward, unlike ngela xesha ubugqitye i10, because into ebudibana bezi strange qomba hey hayi man kuthe ndizawudibana lo muntu, hey kuthe ndizawudibana nalento, why ndisenza ngehlobo, why ndibehave ngehlobo, because ugqitye i10, you are moving in the wrong 10. Uyabona, if you understand the film, the wrong 10 yo kwakunzima. So ilanto ke ngosithethayo namhlanje into ba we have to go back and trace into ba what happened 1976, why we having this date is 16 ka June. Now understand that there is that date ka 1652 where Jan van Riebeeck landed at the Cape. History says there were 82 men and 8 women. Those people landed as abantu ababezo kwakha indawo apha bazawukwazi urefresha uyo, bakwazi ufumana nokutya, bakwazi uzenzela izinto for xa besenza le journey yabo, kuthiwa ke beyothenga izispice eIndia. Now eyona nto ke sinothetha ngayo zange babeyofika ke kule ndawo babesiya kuyo bona. Eyona nto sinoyithetha ke into ba sibone abantu sebehlala, then we can all conclude ke ngoku into ba imission yabo was to ba izokhonka babezokhonkarisha. Now xa sizawujonga ngosiqwalasela sawufumaniseka into ba aba bantu bafika bezokwenza lento bafika kukho abantu apha, and ndifuna laa nto ingabi ngathi history yethu iqale kwislavery. Ndifuna siyazi into ba aba bantu bafike kukho abantu, and aba bantu babefike bekhona there were people ababenendlela yabo yokwenza eyayingadibaniselanga nabo Jan van Riebeeck. Now that's where ke ngofumaniseka into ba ii-moves ababezenza bethatha imihlaba kwabakho ii-wars ezayezenzeka. Just paraphrasing, ndifuna nje ndifake namdlandle ebantwini for bakwazi uyozisetshela nabo le tool lenantsika le history ibalulekile, funeka siyazile. Then uzuqaqale ke ngoku ngo-1779 i-Frontier Wars until 1879. That's where kuthiwa there were 100 of them. Uyabona 9 frontier, there were 100 years. Le mfazwe eyaqhuba iminyaka eyayiqhubayo 100 years, 1779 until 1889. 9 frontier wars kusiliwa. The fight between yenzeka apha e-Eastern Cape yonke loo nto leyo. Now xa ke kuzabe kunjalo kuyacaca uba kungquzulele people abanendlela yabo yokwenza nabanye indlela yabo yokwenza, then aba bazoimpose ke ngoku indlela yabo yokwenza kwaba bafike belapho uba umkhulu bethu. Now after those wars, remember 1800s we hear about the missionaries. Sizawuva ke nakomakhongo King Leopold where dispatch inatsika missionaries from Belgium. Apho ke ngokaziyalayo missionaries yaba funeka zenze njani eCongo, and abantu baseCongo ngabantu abanjani, because aba bantu babe well trained, and their mission was to into basenze slaves. Mission yabo yayileyo, zange yaba kanti yenye. They wanted to make us slaves. So if you can go back and go to check even abantu kwakuthiwa ngoWillie Lynch, the making of a slave, where waye teacher slave masters and holders into ba how do you make a slave, uyifaka njani fear slave, uyifaka njani fear kumuntu ongutata, uyifaka njani fear kumuntu ongumama, uyifaka njani fear ebantwaneni, ubohlula njani aba bantu. Then ukuze bakwazi ukuhlonipha funeka wenze njani. Zonke eza tactics ngabantu ababehlala phansi basplan. So we can't say sizibone sesikwi situation ethile
No, it was a plan yabantu aba basuke Europe abo bafike bazama uyi-execute plan yabo and bafuna iziphumo ezithile. That's why sizawuzibona sesikwezinye imeko ezithile, but we're going there. Now, if siyawujonga ke ngoku missionaries where started teaching us about God, you know, because remember singabantu zange sashota ngokwazi umdali. Loo nto ibibonakala kwindlela ebesisenza ngayo, because indlela ebesisenza ngayo ubuthixo into omazi umakhelwane. Because if you can go back even nakweli xesha lethu ngobe sakhula ezilalini bekwazi into yoba kowenu kuthathwe umngqusho asiwe next door ndinikwe rice, bekutrade, uyabona. So bekuphiliswana, bekuhlaliswana, bekukwimvisiswana, bekukwazi unikwana nenkomo for ubukhabusenge ifawunayo. So loo nto leyo ibisibonakalisa ke ngoku into yoba umoya obulawula abantu ngumoya obubalulekile obumhle, and esingakwaziyo into yoba no aba bantu bebenosathana, there's no way. Then asifunanga mntu zange siyi-invite mntu oza kuza athi no nina nishota ngothixo. No, oyena mntu ebeshota ngothixo ibika ngabo apho because of indlela ebebeyiyo. Now the missionaries after yonke le nto ke planning, because buyakhumbula ke fast forward 1884 Berlin Conference. Those people sat at Germany, you know, discussing besohlula iAfrika inabantu elaa xesha iyohlulwe eGermany. Napoleon Bonaparte, uyabona, Bismarck, yeah, Bismarck and them besohlula. Hayi jonga Portugal uzawuthatha esi sixeko, uzawuthatha iSouthern Africa. Hayi wena uzawuthatha indawo ethile. France uzawuthatha indawo ethile. Kuskohlulwa indawo enabantu. Imagine lena inabantu inenkosi, inendlela, ine-order yayo, inendlela abaqo. Then i-strategies zabo zithi ngephi enye into babeyixoxa phaya, indlela abazawuyenza ngayo yonke lento. Now, and loo nto ibangelwa yintoni? Ibangelwa one of the reasons the meeting yabo was that akukho mvisiswano kwakubo, because we are not talking about friends here abaye badibana eBerlin then bohlula. No, abantu ababeyenza beyohlula nje. They don't want conflicts amongst themselves. That's why ke ngokubona befumana i-edge more than thina. Baye bafumane i-edge because bona bayakwazi uunite against le enemy isithi. Thina sibe singakwazi uunite against i-enemy. Thina sizaba zintsalo sizayilwa lento, hayi le yami organization, hayi ikhosatu le ilwela amalungelo abasebenzi, hayi inumsa le ilwela kwa amalungelo abasikhoda. Soze badibane kwaze abantu balwela into eyi-one, soze badibane. So aba bantu bebengazo friends aba kula Berlin Conference, but they were avoiding into yobungquzulwano lwabo. That's why babeyohlula iAfrika. Umuntu makazityebele kuloo kona yakhe apha emhlabeni wethu. Now move ke ngoku, even into ye-World War I yayibangelwa yilaa nto, because kukho abafila abantu baqhathile ngokwezimbiwa ke nezinto ababezifumana. World War II zizinto inento onokwenza neAfrika zonke ezaa zinto. Apha abantu bafuna icontrol yale ndawo Afrika, and indlela abadangerous ngayo, abakhathalela nokukhathalela, bayabulala. Now fast forward ke ngoku to ixesha apho i-National Party yaba in power 1948. Ndifuna sihambe nayo kakuhle zonke ezi zinto kuyastrategize apha yi-enemy. Then 1948 i-National Party yakwi-power. Now same time ikwi-power, they understood into yokuba apha ukuze sibe kanti sizawukwazi ukukhulisa our business, sizawukwazi ukukhulisa whatever sifuna ukukhulisa, we have to into yoba sibe kanti u-black man simbeke kwi-position apho ezawuzibona inferior, exhomekeke kuthi, engenokwazi uzenzela nix. If wedwa uhleli akho ukwazi uyenza nix, then you will depend on the white man. And ila situation yoba uthi xa umlungu engekho andiyani uba mayinenze ntoni niyiqale ngaphi. Funeka uba kube kanti kukho umlungu ube dysfunctional. Then i-strategy zithini? Ndifuna ke before ndiye kuso ndifuna undifundele nje indawo apho esiye sanantsika.
enye indawo ezibalulekileyo ezithethwa ngwaBabenami in terms of how to make a slave, how to make someone into babe si-slave. Zeziphi ezinye izinto zokuqala ozenzayo nobiko bazisherile zinto uyabona Sankara ndifuna uyiva. Can you read for us? Okay, I'm reading from the book God, the Black Man and Truth by Benami. Reading from page 134. Okay. The first paragraph, it reads, the first step in the training of a slave is to destroy everything connecting him with honor, glory, splendor, and grandeur. You can never be able to control someone ozazi great, ozazi into bakashoti ngawe. But that person, the step number one, you have to destroy everything and connect to greatness. Destroy everything and connect to greatness. That's why ke ngoku into abayenzileyo bafike badestroya kwa history yethu. Benza sure into ba asiconnect namhlanje uthi xa uthetha nomuntu uthi thina sasihlala ehlathini. Sasinganxibi. Kubani usifundise lonto? Uyipicturesha njani into yoba okanye uyithatha njani into yoba abantu ababene the first 2 universities worldwide zaze lapha eAfrica? One was in Egypt, one was in Morocco. First 2 universities. Xa sithetha ngebillionaires, sithetha ngabantu ababe Mansa Musa eMali. He worth 400 billion. Mansa Musa, King Musa, worth 400 billion. We're talking about that history. We're talking about Oma Songhai. Talking about greatness yabantu bakuthi nabani na ongasoza iclaim ongasoza fikelele kwa even kula level sasikuyo yecinga. Uyabona level esasikuyo intellect. Abantu ababesuka eEurope bezofunda eAfrica. Now do you tell me ke ngoku abantu ababenjalo babehambaze babe sehlathini? Talking about Mali Empire, we're talking about Ashanti, talk about greatness in Africa. But let's continue. Then now ke ngoku xa abantu destroy history yethu because bene mission abanayo. Then 1948, as I was saying, National Party came into power. What they did, one of our bantu ababe champion alondo Bantu education was Fairfoot. They came up with the Bantu Education Act. Where ke ngoku mission, the purpose yayo ndifuna uyikoti. The purpose of the Bantu education was to ensure, listen to this, was to ensure that blacks will have only just enough education to work as unskilled laborers. To work as unskilled laborers. Now, upper we are talking about education as our sense as being inferior. Nansi yona sizayifundiswa apha. Apha sizawufundiswa into yoba asingobantu. Asiyonto ngaphandle komaster. Then that was the purpose of Bantu education. Now, fast forward, we can't escape the formation one of the revolutionary movements, political organization by 1959, PAC, under the great the leadership of one of the best ever Africa, Tatu Mangaliso Sobuku, and his contribution to all Sauthetha ngayo going forward, and the method that they managed to silence him. Ibonakalisa power of the man. The power of the man. They even said, he was magnetic. He was not just an ordinary individual or person. Meaning, i-enemy ke iyasogqitha kwela cala uba iyakwazi ubona i-greatness apha thina sikwazi uzibona, sikwazi uyibona omnye wethu ke-great. Into esenzayo qha yi-competition. We want uba si-create something ezawudestroya leya into seyenzile omnye umuntu, uyabona. So zezinye zezinto ke ziye zabangela okanye ezifuneka sizilwile eseziminds zethu, because what we want to work on is our mind. So Bantu education
as i-purpose ka-Fervuti sitsho into yoba they want to make us inferior, they want to make us sibe ngabantu abangongobantu. So masiye ku-education, as uBenami xa edescribe u-education uthi education is to create, is to develop a character. Education is to make a mind, develop a mind. You know, umuntu akami phambi kwakho akufundise nje, uyakudevelopa, umolda your character. I-words zizinto ezikwenzayo ezimolda zitshintshe i-mindset yakho depend on kwazo words uzifumanayo uba zinjani. So abantu ke ngoku abazawuza ne-system, educational system ezakwenza ube unskilled, ezakwenza into yoba ube likhoboka, ezakwenza into yoba ube inferior, ube into ezawuzicaphukela kwa even wena. Mina ngiyakubulala lo muntu lo. He's killing you lo muntu lo. Now 1953 ke that act, and fast forward because of time we don't want to waste any time, we want to make sure that we cover things. Fast forward 1974 there was something ekuthiwa i-Africans Decree Act, Africans Medium Decree of 1974, yes, where ke ngoku i-students okanye izikolo they have to teach every subject nge-Afrikaans. So le nto ye-Afrikaans isuke lapho ke ngoku ngathi kwakuliwa olimi ye-Afrikaans, but apho into eyayisiliwa yinto yoba sine-education efuna usenza amakhoboka. Educational system, the whole system efuna usenza is-slaves. Now it was i-sign, i-signature ke kuyasayinwa ke ngoku la makhoboka ngofuneka efundiswe yonke ke ngoku le nto nge-Afrikaans 1974. Now before 1974 ezinye the-dates ezibalulekileyo, remember because i-PAC after 1960 Sharpeville massacre kusiliwa into yamapasi, after there were many leaders abaye babanjwa, then after bebanjiwe as leaders osobukho begotyoma 3 years angaphinda abuye yena wapheliswa eRobben Island without a trial. Now after bebanjiwe most of them after baye ke ngoku baya underground, uyabona, as uPaul Apla, and even ANC went underground as MK. Now they were even banned ke ngoku PAC ne-ANC that period, and then now there was a void, there was a gap in between. But remember, we are talking about the spirit ke ngoku that was hovering. We are talking about not just something ekwazi unqandeka, because when you talk about the struggle kuske kuvumbuluke umntu ngoku kusandubulawa umnye eqhuba with the same spirit but with different body. Now after ke ngoku ngela xesha there was information ezikolweni kwakukho students where they formed i-organization eyayisilwela ke amalungelo abantwana besikolo, but that was involvement okanye kwaku-include even the white liberals xa sinosibiza ngelo hlobo. It was in 1960s in NUSAS obiko beyipart and parcel yabo, but they were even whites. But as ixesha lihamba abantu begain information, abantu bestudisha about history yabo, bafumaniseka into yoba no man ayizange nangeminenye into yoba sibe kanti aba bantu bazaba kanti basinsiye nge-struggle. They are not sincere nge-struggle, but these white liberals are just people who want to be different. They just want to be different. Now we know, okay, when we talk about white liberals, we can name them, or Joe Slovo, all of them. Contribution yabo kwi-struggle ujonge nje i-role ayidlalileyo, uzawufumaniseka into yoba kanye kwezi key areas zoba la whiteness ingakhutshwa kwi-political organization, especially kwi-ANC, wenza sure bukhona kulaa part. I-freedom charter zizinto ebe-involved kuzo, sunset clauses nge-negotiations ze-court izinto awaye-involved kuzo. So now we are talking about i-formation ke ngoku yeSASO, where ke ngoku one of the key players when we look at history was abantu ababefana noHenry Nangwenkulu ababefunda kwi-University of the North eTurfloop, le kuthiwa University of Limpopo. Now
ngabantu abadlala irole yabo formation bantu biko banipityana idlala indima enkulu where they formed isaso. This saso ke ngoku was to make sure ke ngoku into ba organize nabe bodwa as abantu abamnyama where ke ngoku baza understand the struggle sabo sethu ke ngoku as black people into ba eyona ndawo funeka siyilwile ngamandla apha first and foremost is our minds. Then we have to into ba sibe kanti sawustadisha sifunde ngehistory yethu siqale as ubiko will put it into ba simpompane lo moya to our empty shells. Now formation yesaso after formation yesaso 1969 there was uAbraham Tiro oye wayofunda University of the North. 1969 wesenza first yakhe. 1971 remember he was close with uNangwenkulu. You know he was close to uNangwenkulu. He was as uNangwenkulu esitshi into ba they ufikele kubo uyabona as ngabantu ababe struggleish yabo besilwa uyabona ngela xesha. And uTiro by the time efika 1971 he became an SRC president. Then after SRC president 1971 iterm yakhe yaphela ngoSeptember. After iterm yakhe iphelile 1972 he was asked to make a speech kwaku graduation ceremony. Now 1972 was on April that graduation ceremony. And after uyabona I remember one of the SRC president at that time who was a vice president yakhe uObri who was the vice president yakhe 1971 1972 he became a president uObri. Then now uTiro was asked ke ngoku by them ba anzi speech ula graduation ceremony. Now it was on April. Now that was if we can put it a change after that speech. That was a change. If we can say politics zasemzantsi, because a lot of things happened after that speech. Now you can go to Google, you can search for that speech. I don't want basibesi ngena kuwe kama information ikhona ngoku, but ezo speech ezo eyona nto wayigxeka kakhulu was iBantu education. Eyona nto wayigxeka kakhulu was iBantu nendlela abaphetheke ngayo kula university. Even though that university was regarded as ifana neForte University yabantu abamnyama, but administration abantu babemhlophe. So even on that day uthi abazali babo kwakuthiwa kugcwele ngaphakathi babe locked outside bevalelwe ngaphandle abazali babo kugcwele kapha ngaphambili abantu abamhlophe. Then uqalise kwesa speech ngobetha leadership esikolo le imhlophe. Now even i-comrades zakhe zange ziyibone isiza le ngalamini, zange zisibone isiza esa speech, sasi powerful ngeyona ndlela. But sizawuphinda sibuyele kuso. But eyona nto ndizama uza kuyo was that yintoni efuele to 1976 June 16. Now remember ke ngoku we are talking about people abasabe organized. There was a black consciousness movement. As ubikwe describe a black consciousness movement esithi a black consciousness movement, a movement where ngabantu abamnyama has to find themselves first before bekanti bazawujongana noThaba. You can't go and fight noThaba uempty, because that Bantu education injongo zayo was to make us inferior, sibe empty, was to make us ibisithema ukubone lasa stofu sasebhofolo esisixa inasika isigulane sindlongondlongo ifakwe sa stofu ithokozeke inzonze izole yenjenje. So esas iBantu education ireligion zizinto ebezisithema zisitheza amandla sisibethe singakwazi ukulwa zizinto ebathi yes bus ha because uthezwe phi amandla engqondweni. Remember ke ingqondo is one of the organs ezicontrol umzimba, iyo phofu icontrola yonke indawo ingqondo. Once into uyifake engqondweni uyibethelele as ukhatha G Woodson ezawutsho into ba if you control a man's mind you don't have to worry about his actions. Noba umbona ungqenqe phezu kwebhedi if ingqondo yakhe ihamba apho uthi hayi
if uthiwa hayi mani ubani ukhange ubona uthi hayi nobusamo wethu awumoyanga noba wenza ntoni uyayazi into yoba ingqondo yakhe lapha kuwo yonke into ifundiswe nguwe akho nto azawuyenza different. Now after ke ngokutiro waye wa-expelwa esikolweni after that speech. Now o-expelwa kakhe utiro esikolweni after the speech waye ke ngoku even abantwana besikolo kwezinye universities beboycota ke ngoku besithi no bafuna ba abuyiselwe uyabona utiro. So there were a lot of people ke ngoku babemka ke ngoku esikolweni even obantu bikho zange babe kanti bayagqiba bathi bebhenishwa babe busy going up and down teaching about our history kungalalo uyabona ku sacrifice making sure that kuvuselelwa ulutsha to counter that Bantu education. Now that's where ke ngoku Abraham Tiro nabanye ended up into babe beqeshwa kwezi zikolo zakoma Soweto to teach. One of the schools utiro owayeqeshwe kuso to teach eqeshwe nguMathabata one of leGawu abantu principal yesikole yayi conscious and yayi aware also into ba Abraham Tiro udume ngantoni and yayiyenza ngamabomu to make sure ke ngoku at least kucreate la balance because remember kwala Africans yaba iAfricans esokolisa kwawo tishara because kwabona bayazi le kufuneka betitshe ngayo. And now remember ke ngoku we are not mainly talking about Africans. Let's look at the bigger picture. Apha kuthiwa nithetha nge-system eBantu education. Now fast forward. Now history ke ngoku yasixelela into yoba ngela xesha ke ngoku i-Black Consciousness Movement and one of or ibrother kaTsietsie ibalisa kwezinye ze-videos ukuba kwakukho abantu ababemane befika ngobusuku benokha efestireni 3 times efestireni and uTsietsie will wake up and uzabuya ngengomso and yayisenzeka okokoko and xa isitsho ke was obantu biko tiro kuhlangana kufuthelwana kufakwana ke ngoku le history le ibidestroyiwe isenze sabona lento iza nomcinezeli iyiyo because asiyazi yethu. Now kufakwana yona back ke ngoku because remember there's no way that you can face the enemy okanye you can fight the enemy without into ba ube kanti ikhona knowledge oyifumeneyo yatshintsha i-mindset yakunika amandla to stand for what is right. You don't just stand for what is right. Funeka ku-injectwe i-truth ukuze ube kanti uzawuyazi okanye ukuze ube kanti uzawukwazi uphakama wenza utshintsho ebomini bakho. Now that was i-BCM ke ngoku not ke ngoku taking anything away from other organizations like i-PAC because somehow there was involvement xa sixelelwa ngehistory kaBrazep one of the greats PAC leaders but ayonto le befamba iyaswisa into yoba ngubani owa influenceayo into ka June 16 between i-PAC zezi zinto funeka sizikhuphile ezimindsini because zenza signs zizotshaba ezo zisekuthi xa sawuphikisana ngalonto instead of looking at into yoba singathatha ntoni phaya then sidibanise nantoni then si-overcome le situation sikuyo namhlanje because we are in a mess today. It's even better elaa xesha babesilwa ngalo bona liwes elethu ixesha. Now that's where ke ngoku abantwana baye badibana led by uTsietsie Mashinini bedibana vice yakhe engurhotso bedibana ke ngoku organizing themselves and the plan was to make that on the 16th on the 17th uyabona going forward every time sisestratweni fighting this system because uTsietsie uyayi-explaina into yoba we are fighting the system efuna usenza amakhoboka meaning once ukwazi uphakama ulwe it means awukabilili ikhoboka. Ikhoboka ngumuntu oyahlale alindele ubhasi amkhombe uba makenze ntoni sithi ke ngoku amakhoboka xa sithetha nge-youth yelaa xesha eyaphakamayo yona ayingomakhoboka lawo
abo ngabantu abayi-understandayo into yoba yemani funeka siwasusele la matsheyina sibotshelele ngawo and bazame izitixo ii-keys as kusitshiwo into yoba i-history should be treasured because it holds the key to the past. Bafumana izitixo zokukhulula amatyathanga bangena kwimbali yabo bayifunda imbali yabo, then they stood up and fight against the cruel enemy. Now moving ke ngoku to the day where babeqokelelene basiye estratweni, and we know what happened. But benfuna see understand into yoba it was not just a mere Africans that they were fighting. They were fighting against the system that ebafuna ukwenza amakhoboka to make sure that bagcina be-inferior, sizibone sibancinci, second class citizens. Now we know what happened each and every time sisima phambi koTshaba. You'll go back 1960 sisima phambi koTshaba luye lubuye ngamandla. 1960 labuya ngamandla, everyone was arrested, and some, bad treatment eyafunyanwa to abantu biko. We know what happened 1974 to Utatu Abraham Tiro. He was killed by a parcel bomb in Botswana because he had to flee the country to Botswana because of ezawubhenisho, and ubantu biko waye wabhenisho, and he was killed in 1977 ubantu biko. Now Tsietsie Mashinini, even yena, he had to flee the country at that time. He fled to Guinea, where he was, adopted and welcomed by Miriam Makeba. Miriam Makeba owayetshate at that time noKwame Ture. We understand Stokely from the Black Power movement in America. Now he was in Guinea. Remember in Guinea ngela xesha there was a president called Utaure. Owaye close noKwame Nkrumah, one of the revolutionaries. So babesamkelwa ke ngokulamazwe. Uyabona, because istruggle sasiyi-one. So ndifuna simuve ke ngoku because ndifuna sitatshe kakhulu kweli xesha sikulo, because i-enemy each and every time iye iba nochatha as babenzile ngo-1885-84. So imani iba neekhokasi, imani ihlala istrategize. Yabona ibala ngabantu bona abangayiboniyo loo nto abasithi awukwazi ke ulwa i-opponent ekwazi ukufunda ikustadishe ijonge noba okay ustrong ku-left, u-right wakhe xa embetha uyavula i-guards. So into mandenze xa ibetha la right mandiveske ndinyuke nge-right hook. Wena ke ngoku as uzawulwa nalaa mntu uyahlala ulinde the day of the fight, there are no preparations ozenzayo. We lose the fight ungekangeni naseringini. We are not planning, we are not doing anything. But what we do, siyakrwithana as uTshaba lusenza le nto laliyifuna. Divide and conquer them. Now we were fighting about ngubani owenza iJune 16. Loo nto leyo iyaveske yanqomba no, we are kwenye level ngoku yokucinga. This level yokucinga bengosapha ewe this zizinto efuneka sizazile, but asinade silwe ngezo zinto. Now let's move ke ngoku to eli xesha ke ngoku ndiqonda into yoba man i-damage eninzi iyayenzeka. 1994 mandizobe ke ngoku lo mzobo apha sithetha ngoTshaba olufike lasusa kwimbali yethu. Yabona xa ukhutshwa kwi-history yakho umuncula isoul yakho, ukhutshwa ubuwena, because uba directionless, awubi na direction xa ungazazi. Now yasifaka le mbali yabo, basititsha ngee-heroes zabo. Yonke loo nto leyo iye yasibangela uba sibe ngamagobhogobhoza. Iye yabangela laa nto ithethwa ngubantu biko. Just nje to quote, because ndifuna si-understande
ubunzulu bemeko esikuyo ayonto unoyikha une-face value i-deep. Ezi lies zibethelelwe zawayarishwe ezingqondweni zethu sade safikelela kwi-level. How do you make someone ozawureyipha umntu amtshise? What kind of a mind is that? It's the sick mind. That mind is injured. Yonakele. How do you injure a mind? You injure a mind by introducing i-agenda, i-lies frequent, into ezakuthi every day, every minute, every second, watching a TV, talking ezitratweni, going to school, zilies okokoko yonke nento siyifundayo idudubalise ezingqondo. From a TV uyahlala phambi kwe-TV unaware. You are entertaining yourself. Music that we listen to is not just music, it's not just a form of entertainment, but it molds your mind. There are words. When you are watching a movie, let me make an example. Wrong 10, a horror. Wrong 10. After ugqibile la hour and 20 minutes ubukela wrong 10. After ugqibile ubukela la wrong 10, uyicimile i-TV, iphila movie ngoku. Kutheni la movie ukwazi uyibalisa? Kutheni unombalisela omnye umuntu? Iphila movie isemindini la movie, isengqondweni. Yinto lisengqondweni ukuhlafuna kwesihlunu somuntu. Ligazi eligcwele emazinyweni lomuntu. Ingqondo yawuthini ngonakali xa uzaba ne-images ezinjalo. Now unaso uthi kwenye ingoma Black Zombies, uthi we are talking, walking, and we think we are living. Talking, moving around doesn't guarantee that uphilile. Ata amaXhosa ke thetha ufe uthwele umnqwazi. We are dead. We need a resurrection. We need to resurrect our minds. Kwezi ngqondo zi-injured. Now, taking abo bantu ke banjalo balimele ezingqondweni. 1994 khange kutshintshwe educational system, khange kutshintshwe religious system, khange kutshintshwe economical system, then the same people kwavese bakhululwa bathi kwathiwa ba-free. Kungakhange bekanti sibuyisela back to into yoba okay, xa ke ngosixoxa, xa ke ngosifuna ifreedom, masisuse yonke ke ngokule educational system yakho okanye le system yakho, sisuse ke le masibuyisele back leya yethu ibikade khona. Masifundise ke ngoku ngendlela apho ezawusuta thina ama-Afrika ezisobukwe naye ibeka. Ndifuna siye apha. Okay. Okay, I'm reading a quote from Steve Bantu Biko. It reads, "It becomes more necessary to see the truth as it is. You must see the truth as it is. If you realize that the only vehicle for change are these people who have lost their personality." The same people, us, ezilokishini, ezishibhini, ezicaweni, ezilalini, kuloo ndawo sikuyo, are the same people that they have to change le nto sikuyo namhlanje. Akho mntu simlingileyo. If we are waiting for someone, we are waiting for ourselves. We are waiting for ourselves. Akho mntu simlingileyo. There will be no save ezawuhlanga amafu phezulu nenwele eziyephyephu enamehlo abhlu ezawusisindisa. There's no such. We are waiting for ourselves. Abantu abavashu sithi iimeko zethu zeba zitshintshwe sithi ezubantu biko eyithetha. What are you doing qha kwikona ukuyo? Intoni oyenzayo to better ourselves, to better other people? Can read up. The first step, therefore, The first step, therefore, is to make the black man come to himself.
is to make the black man come to himself. Ebethe ufevuthi, ebethe ibantu education is to make sure that it create an unskilled laborer. It create umuntu ozabe inferior. Umuntu ozabe ngengumuntu. Now yilanto ke ngokubikwa thetha ngayo into ba we have to ke ngoku into ba counter that that bantu education maske sibeke ngapha ke ngwecaleni maske sijonge ngoku into ba ubika uthini into ba let's come to ourselves, Ken. To pump back life into his empty shell. To pump back life into our empty shells. Meaning, once we pump back life into our empty shell. Meaning, what is in our shells now? We are dead. Now we need to pump back life into our empty shells. We need amazwi that will empower us again. Mm-hmm. Now, because la lies amazwi ngangasidodobalisayo. Ingqondo ke ndifuna siyabona kule ndawo ndifuna nje le ndawo yengqondo before ndimove. Uyabona? Esibabe nthilwa how you injure a mind. Ndifuna siyiphinde la ndawo for uba sibe clear. Uyabona i-struggle sethu ayiso struggle esivelileyo into ekhaphukhaphu. Into no decide uba hayi we are free now, let's give abantu freedom of choice, freedom of religion. What kind of a people ababe empty abafunqwe bonke ububona and all of a sudden ngokwaba bantu into zawuyenza uzavesa ukuthi hayi ufree ungenza nantoni na, hayi ufree ungathetha nantoni na, hayi ufree unganxiba nantoni na, hayi ufree si empty sinjalo siza kwenza izinto zobu empty. And nangoku after yonke lonto leyo sibone ndoni? After democracy sibone ndoni? I-disaster, ubutyobo ezisabubonana namhlanje. What kind of leaders apho zizawuhlala umuntu uvuke ebhedini, uvuka kwakhe ebhedini aye eshaweni because bane-showers mos bona bahlala kwizinto ezibhetele, uvuka eshaweni alungise athini yabona nansi isuti yakhe ya-iron okanye iron we-dry clean izile ikweza plastic, akhupha isuti yakhe anxiba isuti aphathe ilaptop yakhe ayifaka kwibhegi yelaptop alungise athini afonele enye leader uzawudibana eboardroom kubekwa amanzi eboardroom, iboardroom inhle ihonjisiwe iboardroom kuhlalwe imeeting kunxitywe isuits. Xa ume kude ujongile ungayivi into ethethwayo ungaqonda uba yo big business ephethweyo pha. Yabona sikuzawuzwana into ephucuke la asawukhuleka ngoku. Kanti abantu baxoxa into yoba umntana ona-12 maka abhothe okanye aqhomfe noba akabaxelanga abazali bakhe. Kuxoxwa loo nto kulaa boardroom. There's a crisis in leadership. What kind of leaders? Unomntana amshiye endlini but now kuthiwa umntana makaqhomfe. Uyabona makama noba akabaxelelanga abazali. Then if ke nguzawuthi umntana ona-12 angaqhomfa noba xa you are easily saying laa mntana sexually active. Izinto ozibekileyo before even uthethe loo mazwi uyamazi uba laa mntana sexually active. Then now i-damage enjalo xa singenawuhlala siyijonge i-enemy indlela eyenzileyo i-damage eyenzileyo enkulu kangaka asoze sikwazi uphuma kule nyewo. Sasoloko siyikhapha phezulu kanti lena I need ukhuwa phezulu at all. Inzulu isibulele sifile dead man walking. That's why siphikisana nento engenamsebenzi. That's why sixhelana. That's why sigcwalise ezishibhini. That's why sisitye emigqomeni. That's why ufundile with the PhDs, that bantu education with the PhDs, and I've nothing against qualifications. But if qualifications azizusinika okanye azizukwazi into yoba zisinike ulife zikufundise into enokunceda wena ulife wakho, then there's something wrong. Ikhona into esashotayo. Now if you have a PhD, masters, yabizwe izinto zonke ube neze, but the same person kunzima uaddress unkosikazi wakhe endlini. The same person akayazi into yoba ukutya uyabona okurongo processed foods kuyabulala, but une-PhD iminyaka ngempilo nto ebeyifundiswa. The same person uphethe isigarethi
sake sathi sise City Hall ngenye imini teaching by City Hall kanti sithi nazi graduates xa kuzokwenza graduation wabona phe City Hall sisa teacher ke ngehistory kanti sithi eziphandle ke ngoku hayi za celebrate kuyavuyiswana hayi kuqhuma inkawuzi zikunqitshwe izidanga kunqitshwe zazidanga zimnyama kuqhuma inkawuzi inkazi ihamba emntwini hayi ndake ndasondela ndakukongratulate nam ndivuyisana nabantu akwethu hayi abanconga abantu akwethu hayi siyabula kakhulu ndithi qha ndinewari intoba kuyo yonke le nto obuyifunda nobuyifundiswa balibele nje laa ndawo intoba icuba lenza ikhensa liyabulala and libhaliwe andiyazi le iphosakale ndani because yeyona ibalulekileyo ngaphezu kwezinye because even if ugraduatile wanemali okanye waphangela you will never enjoy izinto ungekho healthy. You will never first things first. You will never enjoy these things singekho healthy. That's why kuzawude kuthiwe xa kuthethwa our health is our wealth. Kufundi there is standards eziye zasetwa yiBantu education okanye imfundo yasentshona. Le mfundo siyifundayo Eurocentric ine standards ezisetile into ba xa ndifundile I have to go to Spare kuze mandiyotya lunch eSpare. Xa ndifundile mandiye kwa Nando's. Si standard esetiweyo. But what kind of a standard is that? Esiye sikunika diabetes at the end of the day. What kind of a standard esingazukuxelela into ba ezinkukhu ziko Nando's zenziwa ngeveki? What kind of a standard ezinkukhu zithengiswa ko Shoprite ezi2 kg kudala zikhona nawe ufika uyithenga uphinde nawe uyigcina efridgini and that after uyigcina efridgini xa uyibonisa uyifanga phakathi esuswini ifika ibole pha then igazi ke ngoku eziba liphantshwa inhliziyo lithatha yonke kwakubola lihamba ndawo yonke emzimbeni lifida icells zakho because ngoku we are dealing with icorona ekuthiwa kuyo into ba immune system yethu befamba sharp. Now xa igazi lethu lizawufidwa sityiswa inkunkuma yabona izinto ezingarayithanga yeman uyenza njani into ba ufida abantu inkukhu ezifileyo uqokelele izinkukhu ezifileyo ufida abantu uyenze lento uyibeke pha then ufika abantu abanesuti bezothenga lo nkunkuma ayizonjongo uoffender but we have to say these things. We have to say these things because the enemy can't stay. But move and you can just reading from the resurrection, from judgment to post-judgment by Ben-Ami, chapter 8. It reads, how would you injure a mind? By introducing an erroneous agenda that contains a sequence of self-destructive, coded instructions that would incapacitate the mind's effectiveness at sustaining life. So i-minds zethu ziyazathezwa amandla okwazi inoba ziphesuwe izinto ezizawusinika ulife ezizawusondla. I-minds zethu zithezwe lo mandla. I-minds zethu amandla ezinawo intoba siphesuwe izinto okanye silandela nezinto ezisidestroyayo. Izinto ezisenza intoba namhlanje sithethe ngentoba each and every weekend siyancwaba. Weekend into ezenze intoba izibhedlele kube kanti zigcwele. We need more hospitals because abantu bajikiswa okanye bakhutshwa bengekaphili incamo okanye bengekabi right because iibhedi ziyagcwala kukho abanye abafoli abafuna ungena. Loo nto ayezenzekelanga okanye itshintshwe ngamaxesha. Loo nto ibangelwe yi-system, Eurocentric system uyabona esiye sayithatha sashiya indlela zethu ezazingenayo nix into edibenisele nekliniki nezibhedlele. Now the Bantu education that was fought by Tsietsie, the June 16 heroes is the same education thina esixhomelana ngayo namhlanje. Thina siyaxhomelana ngongale mfundo and ke ngoku mna apho ndikhoyo if sithi nantsi ke ngoku le mfundo seyikhona what is our influence, what can we do ke ngoku to influence kwezi ndawo kwezi zikolo zabantwana bethu to make sure ke ngoku le yethu history at least history yathi sifundisane ngehistory yethu.
Then emakhaya senza ntoni to teach ourselves nabantwana bethu ngehistory? Senza ntoni? Abantwana sibayekele ezikolweni. Then you think bazaba right? Then you expect la mntana xa ebuya esikolweni uza kwenza lento ifanelekileyo? Ken, let's move. Again, GPT. Page 21. Ken, page 21. Okay. Reading from the quote, Black Man and Truth. We have to check ezi zinto oluchaba lwethu luze ngamandla, and what we see today sisivuno sembewu etyaliweyo luchaba kuthi ezingqondweni, then siyavuna thina ngale into siyibonayo. Ezinjwala, ezi rape, okulala ezitratweni, yonke lento kukulandelelana nesystem engasincedisiyo and esingakhange sincediswe na imithetho eyaqulunqwa ngo-94, before 94. After 94 khasincediseke izinto zeza worse for thina as black people. Kena just ukuqukumbela. And it reads, education today is based upon class, aimed at attaining power and fulfilling materialistic desires rather than providing a service to our fellow men. Kuthiwa yona ngoku into yenzayo education yanamhlanje create nje competition amongst ourselves. Siyaxhumelana ngoku rather than into ba sibe kanti sizawunikezana inkonzo. Uyabona to one another. Remember the words of uTata uMangaliso Sobukwe esithi bekufana ba i-education yethu, the more ufunda the more you become a servant to your people. The more ufunda, the more you become a servant to your people. But lena educational system yayisiliwa back nge-70s by our heroes, the same education esibhizi nayo namhlanje sixhomelana ngayo namhlanje isenza sibe zintsalo, iyasohlula. Continue. True. Isenza sibe zintsalo. When so-called higher education is attained, the recipient is often left with a false sense of boastful arrogance. And it leaves a vacuum in his relationship with his people. He is no longer able to socialize with his own people. European education leaves many cold, outwardly and inwardly. So it leaves many cold. The more asifunda them, going back to ezilokishini ngoxesha besikhola, abantu there were more ezilalini, beku ifamilies bezigcwele, bekuhlalwa family fonse kulininzi, ikhona yonke ifamily, kuhlalwa kumandi and beku ifamily ezaziwayo bazitatshwa. Untouchable. Once utouch umuntu walapho yona family phuma yo, meaning they were babe protected. Now, and even in communities zethu ke ngoku bezi stronger because family structures were more stronger then. Until ke ngoku kuye kwaya kufundwa ngofundwa, and lento ithethwa apha ke ngoku the more you funda the more umuntu ayethini ezikhucula ebhekele ebantwini. You even find people esiyemcimbini ufuna babekwe ezindaweni because ufundile kunabanye. Akana uphakelwa endaweni eyi-1 and uzuqonde siye sikhuze lo muntu ofundileyo yena ozawukwazi into yoba abe bhizi esebenza unxibe i-overall kodwa yho hayi jonga intswempu leya iyasebenza itya nabantu kodwa ifundile. Bekusapoze umuntu wenza ntoni? Ndithanda ukwenza umzekelo for uba le nto ibe clear, ingabi ngathi apha because of mhlawumbi ndino grade 12 fana wam zange ndiye university bengathi ndatheka university, but apha sithetha ngento sizibonayo. Ndiwenze nomzekelo, sikhula sobabini no King Lawyer, sikhula sizi best friends and akho nto sohlulayo apho ndikhoyo ukhona apha akhoyo ndikhona. Now yonke into siyenze sobabini no King Lawyer. Now i-difference ibe zi-families, eyakhe family inemali eyami family ayinamali. Now sohluke ke ngoku xa kufuneka ke ngoku uye e-tertiary okanye e-university, sibe ngona siqalayo ke ngoku ukohlukana uKing Lawyer aqhube because imali ikhona kowabo yomqhubekisi befunda. Mna ndingabi namali yoqhubeka ufunda, into eyenzekayo ndibe ndingumuntu ozawufuna umsebenzi after grade 12. Now ndiyofuna umsebenzi ezimisebenzi inqabile, ndiyufumana umsebenzi eBerea eSouth London egarage. Now uKing Lawyer aqhube nezakhe izifundo ade ayofikelela into yoba abe kanti ungugqirha. That's 7 years after grade 12. Now uKing Lawyer akho mntu
kula 7 years yobugqirha befunda othe xa ethetha kuye wathi jonga ke ngoku awukwazi ke ngokuphinda ube ngutshomi kabani uphinde ube close elahlobo ube close nayo ngayo but because of nature nendlela explainiweyo yale educational system injongo zakhe kukohlula create standards a class amongst abantu siyaklassana uyabo iba ne grades bone mos grade A nakwizinto ezithiwa grade A ku grade B lo uyabona kuyashiyana then uluya akazukwazi uba si connect because remember I said education it develops a character uluya unenye character ngoku than leya character bendiyazi 7 years ago ndinenye character ngoku nam because ngoku kwa nature yomsebenzi wami ndise garage even in language yami xa ndithetha now ithetha ukuthi ke ngolona xa ndidibana noluya asizuthi ke ngosiyacaphelana noluya but asizukonnecta noluya because uluya can't stand into yoba ndizabe ndibalisa ngento yokotha ipetrol erongo umuntu endifanele ndithe ipetrol eright unleaded ndathi uleaded okanye idiesel yabona ndafaka ebomvu uluya ayo language yabona yakhe leyo izambhora loo nto leyo uzawube asikabe into ezamane ndinyengezela indinike imali kahambe yosela man for uba ndisuka apha kuye because uluya ngokufuneka ethethe ngoqhaqho funeka ethethe ngebhizinesi zakhe istandard sakhe esiphaa phezulu now loo nto khange iveske kuthiwe yekani yinto eyenziwe i-coded phaa kwezaa instructions kwezaa mfundiso i-coded phaa now continue okay. When you lose contact with your people, you lose contact with your very soul and the source of your strength. That's what is important. When you lose contact with your people, you lose contact with your very soul. You lose contact with your very soul. Now, after 94, okay, if we see our Jonga's paraphrase, remember, we were people who were told to Baba free. We were people who were told to Baba ungenza nantoni na. Sasibona sisiye ezipakini esasingayi kuzo, sasibona ngoku singene restaurants esasingangeni kuzo, sasibona ngokukwazi uchama kwi-toilet esingakwazi ungena kuzo. Then laa nto ke ngoku apha kuwe engqondweni uye wacimba hayi inkululeko le igqibile. Now xa ke ngoku kuzaba njalo uyabona remember that education bayibisithini. Now saqhuba ke ngonelo hlobo yabona isoul yakho khange ibuyiswe back, khange kubuye educational system yethu okay eurocentric, khange ibe kanti izaba afrocentric. Now ukususwa umuntu enjalo it's like inja ekhulule echaineni ezawuhamba ihwebula yonke inkosi okwibilambi okwibifuna. Now abantu bethu ke ngoku bayekwe ngamabomi bakho. That was another strategy for unathi laa nto uKwame Nkrumah athi yi-neo-colonialism, where aba bantu babathatha i-back seat white man kwabekwa uyabona abantu bethu sacimba sayi-occupy ipalamente sacimba sikhululekile, kanti ichain alisuswe ezinyaweni nasezandleni lazofakwa phi ezingqondweni. Now sahla sisenyuka laa nto ayithethileko nobantu bekuthi the most important weapon in the hands of an oppressor is the mind of an oppressed. Esona sixhobo sibalulekileyo esandleni somcinezeli yingqondo yomcinezelwa. Now ingqondo zethu ke ngoku zesasesandleni zomcinezeli sayekwa ke ngosalusi. Uthi uBenami power to define in the hands of an evil man is a weapon of oppression and a satanic control method. Uyeva ke ngoku ukhata Chiwutsi naye besithi if you control a man's mind you don't have to worry about his actions. So i-actions zethu sayekwa because i-minds zethu bezi-injured bezonakele ngeyona ndlela, then they don't have to be worried. Masibayeke. That's why ngoku uTupac as i-birthday yakhe namhlanje June 16 uTupac ku-changes uyabona after the damage uyabona has been done, uyabona the damage uthi kuTupac they gave us guns, you know, so that we can kill ourselves. Lana itsho uMalcolm X into yoba they will make
one of us, to kill one of us, so that they will just say it was one of us. They will make one of us to kill one of us, so that they will just say it was one of us. They made the killers. They made the rapists. They made the alcoholics, drug addicts. In that system, Eurocentric system. So, ndifuna ke siqukumbele ngendlela yo reverse loo nto. Because sithetha ngolutsha namhlanje, ngabantu banamhlanje abandithetha ngabo. That sikwimeko embi kakhulu. Bekusanduvela into Alphandale where abazali were told noba isiXhosa akuvunyelanga sithethe phaya. There was yabona e-sport yabona kwakungathi kwakudlala e-sport, but one of the teachers wayegqitha kubazali ababehleli bebonke behleka bencokola isiXhosa wathi ilanguage enjalo ayivumelekanga ngapha esikolweni. Now after loo nto iyasirculate ku-Facebook uyabona yakhona kuvela abantwana abaninzi kweza sikolo ababalisa ngezinto ezenzeka kweza sikolo. Now ingaba yi-Alphandale yodwa enjalo? What about other? Remember, i-enemy uziqonde isihluthu lengqondo zethu yafake yayo. Siye sacimba bezazikolo zizikolo ezibhetere ezitishale inathi into ebhetere kunezi zethu izikolo because of kukho lankumsho funeka kukhunyushiwe. That's i-damage yenzekileyo. Now abantwana bethu sibathumela kwezo sikolo for ba bayokwenziwa bayomoldo as babe kushiya into ba bazaba zi-tools bayasetyenziswa for a system. Now sidibana nabantwana bethu kabebuya abangafuni nozibona izinto zethu, abangafuni uyibona yabona inwele zethu, uyabona eziba yi-af kuthiwa ufrats xa unezi inwele i-system. Now frats frustrated. Sithetha ngabantwana bethu uyabona abahleleli loo nto kweza sikolo because aba bantu zange batshintshe imithetho yabo yeza sikolo zazenzelwe bona. Abantwana bethu baya kweza sikolo bayofika bayongena kuloo mithetho and they had to into yoba balandele laa mithetho yapha because khange kutshintshwe into after 94. After 94 siqhubeke nesystem yemntu omhlophe, khange kutshintshe nto, but sesenziwa uyabona sazi slaves even more. Just ukuqukumbela nje before sinansi ndifuna uye phaa page 55. Okay, page 55 kwalapha ku-GPT, just ukuqukumbela because ndicinga namaxesha, just ukuqukumbela nje before siza conclude. Okay. Yes, It reads, he used his old divide and conquer technique. it was always that divide and conquer. Remember, now we are talking about religion, kuthiwa freedom of choice, freedom of religion. Like ungaya nakweyiphi na icawa, ungavula ibandla nawe, akho mntu zakhe. That's why besibona abantu abatyisa abanye inyoka, uyabona. That's why besibona khange babanjwe ngosa abantu. Ngoku unalungelo lomkhonzo Satan, lilungelo lakho, ikuwe laa nto, i-choice yakho, uyabona. Now if you want to build a society, what kind of a society will be ever be built okanye built in a situation where umntu wenza unothanda? What kind of a community can we build up? Umntu wenza lento ayifunayo, umntu ukhonza ngendlela afuna ukhonza ngayo, umntu utya ngendlela afuna utya ngayo, imntu unxiba ngendlela afuna unxiba ngayo. Singaze sikwazi ubuilda into ebambekayo apha kule mind ke ngosithetha ngayo sinayo. Mandenze umzekelo, if unobeka umdali, ubeke uThixo apha, umdali kaSirayeli umbeke apha, ubeke uSathana apha, kwezi cawa zininzi ziyi-2000 ziyi-20,000 ezireligious 20,000 ento, ingaba ngubani obenefitayo between umdali noSathana? Kwezi cawa ke ngoku ziyi-modern okanye kwezi religions ziyi-modern, uyabona 20,000 kwezi divisions, because umdali uthetha nge-unit, then uSathana uthetha nge-divisions. Divide and conquer. Now if ke ngoku sinothi ngubani obenefitayo ke ngoku apha ke ngoku kwi-religion when it comes to umdali noSathana, ngubani obenefitayo to ebantwini ke ngoku with these political parties ezininzi? Are we benefiting into yoba ndithi ka ndingayithandi leadership yabo ndihambe nofomisha enye political party? Yinto nencedisa ngayo loo nto.
ayifoni kula trap ke ngoya divide and conquer lokuthethwa ngayo esa strategies akudala can reader. He used his old divide and conquer technique to keep the minds of the people void and ignorant concerning their leaders and purpose, until he was able to devise and establish a plan to give them tokens that would symbolize freedom. So yilando ke ngoku into yoba sinikwe izinto ezizawuba ngathi yi-freedom, because ayikushiyi nje utshaba, lwenziwa sure utshaba into yoba funeka lukudifinele kwale freedom sasidifinelwa kwangabo. What kind of people abazawudifinelwa kwa inkululeko zii-enemies? Hayi freedom kuba nemali, hayi freedom kuba nemoto, hayi freedom kuba nendlu enkulu 6 rooms, hayi freedom kufumana a good job. Is that freedom? Now we have imali, abantu banayo imali, abantu bayaphanganazo ii-jobs. Are we free? Are we free? Can read. By keeping the minds of Black America divided and controlled, while simultaneously keeping their thoughts from their identity, Black Americans were lured into accepting the adversary's solution for pacifying them with cars, homes and jobs. Ndifuna simamelela ndawo ne wenza umzekelo ngale ndawo wayephume kuyo kwaba Benami, because wayese-America and he left i-America ngo-1967 because ebona into yoba apha asoze sibe kanti sizawukwazi usurvive as black people. I have to go and establish the long-awaited kingdom in Jerusalem, but via Liberia. Via Liberia. Then he moved out ngo-1967. As ba namhlanje black Americans sisalwa kusenzima namhlanje. Remember even Malcolm X nge-60s talked about into yoba let's separate. Uyabona but what is happening, abantu bafuna uba yipart and parcel ye-system, and what is happening i-system yabakhaba. Xa lokhambe ngomntu wayo into iyakukhaba ikhuphela ngaphandle, isikhuphela ngaphandle yazikhaba. That's what is happening now. System yazikhaba because ayoyethu le system. That's why even kwi-scriptures xa usiva kuthethwa ngeDeuteronomy 28 xa kuthethwa ngotshaba oluzawufika olune-language esingazuyi-understanda. Aba bantu ba-strange abane-language e-strange, yindlela abenza ngayo izinto asikwazi, asinayo thina, ayoyethu. We are those strangers now in our own land, because silandele abantu uyabona abangenayo lento sasinayo. Can read that. A small return for such a large investment. So kuthiwa ke ngokwapha aba bantu aba the enemy into yenzileyo njebe kudifanele i-freedom, ikudifanele i-freedom isithi ke ngoku no, uyabona apha i-freedom is to into yoba ube nendlu, i-freedom is to uba ube nemoto, i-freedom is to into yoba ube kanti unejob. Now let's look at ke ngoku into yoba ezo zinto ezo uyabona siye sancama ntoni ukuze ube kanti siyazifumana. A car for a man's soul. A car for a man's soul. A home for his heritage. A home for his heritage. And a job for his freedom. And a job for his freedom. Now we are talking about ke ngokwapha into yoba hey apha sizama unxiba, uyabona that soul, uyabona that African soul, that obabuthina buhluthuziweyo ngematerial. Hence uzawufumaniseka into yoba umntu emnye abe neemoto eziyi-4. What for? What is the purpose of having a car? Is to take you from point A to point B. That's all. Now why 4? Why 5? Why 7? What's the use of having a house or a home? I-shelter for uba ubekwazi ufudumala usithi. You know? No, what about ke ngoku a situation where uzaba no 20 bedroom house, then kuthiwe ke ngoku lo 20 bedroom house into yoba i-family structure uyabona have two children. So those kind of things. So apho ke ndifuna siqukumbele akhe Ken siqukumbele sizokwazi uyivala noko siye sabetha uyabona kakude, but injongo zam was to make sure that we are not just looking at the struggle, uyabona, the freedom fighters, you know, who fought, you know, for us, you know,
sibabone izinto ba yayilula uyabona yayiyinto enosuke yenziwe nangubani na okanye it was just something inoba okanye ubantu biko wayengumuntu oyekuvacuum yena wenziwa special uyabona ubantu biko and he became a revolutionary. No, i-revolutionaries are being made. People like that bastudishile uyabona, they studied history babona i-situation after bestudishile ingeyiyo, because xa ufunda ufumana imehlo lesithathu, a third eye, kuvuleka lona elamehlo. Now they saw i-situation engeyiyo uyabona, and they made sacrifices. They made sacrifices. Thina ke we want freedom, sihleli ndawoninye, si-comfortable, sivashu. Imagine umntu asokoliswe i-situation icoke, sokoliswa icoke kuthiwa irongo, ine-acid and isugar ne-caffeine ziyawumosha umzimba, but you can't sacrifice uyabona, ulwe uyabona, uyeke icoke uyabona, because ingqondo yakho ithezwe amandla, awukwazi ukwenza into right, awukwazi ukwenza into right. Kena just ukukumbela abantu bakuthi sesixolisa nje man ngotye ixesha. One of the first steps in freeing an abused people is to understand what has blocked them from attaining freedom. So one of the key things today is to make sure that siyayidiagnose right i-problem yethu, because if i-problem yethu sawusoloko siyidiagnose ngendlela erong soze side silifumana ichiza. Now kuthiwa kapha one of the first steps untoba ukhulule abantu abacinezelweyo is to make sure that uza kule nto ibabambileyo bangade bakwazi ukwenza right. Yintoni ibablokileyo yabona, yintoni le ibangela intoba abantu uthi xa uthetha uthetha naye umntu umxela ngento right aveske athi yho anokwazi anawulunga, yho ndingafa. Yintoni ibangela, kwenzeka ntoni kuye engqondweni xa kufikelelwa apho? So ndifuna sibe kanti sizawukwazi udiagnose le problem right, because into esibetha ngamandla asingeni nzulu, ingqondo zethu zilinyaziwe. Now if ingqondo elimeleyo mhla nezolo, minute, second, every day, esikolweni, emisebenzini, iincoko zethu zonke azihlambulukanga because ingqondo zethu zilimele, iifilimu esizibukelayo zirongo. Ingqondo ezinjalo zinida intoba xa uyireversa la process, uhlale phansi uyi-understand intoba ingqondo yam iyingxaki. Now to reverse ingqondo eyingxaki, xutha kwizinto ezirongo ozi-entertaina ngazo, even umculo. Qalise i-step towards the right direction. I-step esizawuthi mandifumane i-literature, African literature, let me study my history, let me study to make sure that ndi-capacitata le ngqondo ibiyenziwe weak, because yenziwe weak nge-lies. Now mandiyifide le ngqondo, is like umzimba, xa umzimba unezifo ungakwasakwazi uzenzela, the right thing to do is to change diet, utye right, umzimba uyaqale ke ngokufumana amandlana okwazi ke ngoku intoba tyhini neminwe nantsi iyashukuma, noobhontsi bayashukuma, tyhini nanko kwazi uphakama, tyhini ebekade nesifo samathambo, ebekade. So once uqalise step towards uyabona the right direction, kuya kureverseka, kutshintsha ke ngoku isimo, then ibe into azawukwazi uyi-influencer nomeza nika omnye umeza nika abantwana, nawe unikwa abantwana endlini, then isimo sethu siyatshintsha. But everyone has to play irole yakhe. Sime ngento yophikisana ngezinto ezingazusincedisa. Akho political party okanye politician ezawusisave kule nyeko esikuyo. It's us as a people who are going to save themselves. It's us as a people who are going to save themselves. Siba sodwa apha babikho bona. Sihlala sodwa kwezi ndawo, abahlali iziphunzane, abahlali Mdantsane, abahlali Motherwell, abahlali Soweto, abahlali Ndevana, abahlali Quickney, izleaders zethu. Ziphi?
Umntu abe yimeya okanye yipremier yendawo yenu abehlala eBeacon Bay akugqabhuka izitishi pha akumkela amanzi abantwana bakhe bafunda kwinatsika kwi-Model C schools abantwana bakhe bahamba kwi-Model C enathi kwizibhedlele yabona oma life ezazibhedlele ziright ezi xa ungena ingathi ungena emall kodwa ungena esibhedlele abantwana bakhe ababuyi babalisa into yoba yesafola sancama phaya ugqirha kangafiki akathi xa buya engena afika izitishi zigqabhukile kunuka upremier wethu abaziboni ezi zinto then abazihoyanga ezi zinto what they do icareer leyakubo sithi abasebugqwayibeni ezubikwe betshila uba sizawuzikhulula kwangokwethu but ithini indlela yozikhulula is to reverse the process kwezi ngqondo ze-injured. Let's infuse ulife. Remember Adam, by the time egqitywa ukwenziwa zange iphelele phaya ekwenziweni kaAdam ashiyo Adam elela hlobo kwaphefumla umphefumlo wobomi and uAdam became a living soul after the teachings. Xa uphefumla iza King Luya siphefumlelane andizufute ku King Luya but we will talk, we will teach each other. Sizawudlana indlebe siphefumlelane sifundisane that's where sifumene apha sifumana amandla. Okay. Reading from the perspective of a new Genesis. Perspective of the new Genesis. We are going the last page. We need a new beginning. We need a new Genesis. We need to begin all over again. We need to stop and turn around and change direction. There is no other way. There is no other solution to this. Uyabona if besiyimisila. If besiyimisila. Uyabona white man ezinhloko. If sawulandela kwi direction you can never win umuntu uyabona kwi territory yakhe uyawusoloko ekwazi amacebo uyawusoloko nayo then to make lento ibe easy if white man is ahead thina siyimisila kuyanuka emsileni akumandanga then if thina siyimisila the only solution that we can do is to stop azigqibele hamba nathi esibeke emsileni just stop and turn around. Change direction, then you will become ahead. Is solution, then you will become ahead. Xa ulahlekile ubusiya eqonce. Destiny yakho, destination yakho ibiseqonce. Ulahlekile going kule direction yasegcuwa Butterworth soze udufike eqonce. Going kule direction inye indlela is to stop and turn around. Ubuye uze ngapha uzayifumana iqonce ngobheke ngapha. Solution is to stop and turn around and change direction. Just read. We are done. Reading from page 35. Let us all be clear. Let us all be clear. It is squarely upon each and every one of our shoulders. Not omnye umntu. Not any politician. Not ugqirha usuka somewhere. Not everyone. Akho miracle endeza kwenzeka. It's in our shoulders. It's in our shoulders. Change, especially righteous change. Change, especially righteous change. Ndiyafuna ke sigqinisele ndawo. Especially righteous. We are changing every day imoto. We are changing amantombi. We are changing from isavana to ihandazi. We are changing from Leani strong wanokwazi isele. We are changing from ikhohli to devil ifake izinto esekileni yazithi kwisekile yafaka ikhohli yafaka irotmans yafaka istife yafaka utshintsha lama siyaklasana hayi nditshaya ikhohli nditshaya istife hayi nditshaya into ethi ilapha yonke kule circle siyatshaya yonke lento iyabulayo is one and the same thing yonke lento ilapha but idevil ikhaning kakhulu ibekela izinto ezi-different for uba xa unefiva ungakuyeka ukutshaya ukhangela i-craving A. I have to make i-craving A for you for uba ungayeki because oyeka kwakho izawuba ingxaki. Now funeka ndikugcine kula circle etywaleni funeka sigcinane kule circle. Now andiyityi umtshovalalo ayo hamna nalowa utyi umtshovalayo zange akhule esithi ngenye imini ndityi umtshovalayo. Some of them babesithi Jack Daniels, some of them babesithi KWV, but imeko zongabikho discipline zongabikho responsible zamthatha zambeka kulaa ndawo because wayesitya imali wayenxila akaphangela engahoyanga ekhaya waendapha engungantweni nankwestratweni and esela
nje uzafuna usela napha but now akakwazi uafforda iKWV akakwazi uafforda iJack Daniels uzawutya kwanto evele ezawukwazi umenza dizzy qha funeka imenze dizzy. Now ugcinwe kula circle ke ngoku into ba hayi xa ungayityi into ethile iCalling Black Label hayi yenza inhloko hayi khona ihansa hayi hansa man ismell sayo hayi khona isavana hayi into ethile but funeka ube kule circle funeka ube kanti yasela funeka ungaphumanga kule circle then now inye yonke lento enzeka phaya into ba uyasela qha and uyaya kwayiwayo if sigalele bucketini omnye ukha ngeteaspoon omnye ukha ngejug izawuthi igcwane khalanto kenrila the change especially righteous change akululanga utshintshela to right because of umgame sesiuhambile yilento nsithi we have to into ba si understand how deep i-enemy epenetrate ngayo to i-souls zethu. It's not enough to just read ubantu biko once a week to read for uba uyokhuphela. You have to read to understand. You have to read every day. You have to study to show yourself approved. Make sure that you are established. We talk about these books. Si create book clubs where siphefumulelana ngezinto because so that sichinche idamage yenziwe because besiyifumana every day. Ezikolweni besisiya singafuni besiqhikisa bambana gqithe besithanda isikolo ukuthi but because of siyazi befuna a job at the end of the day. But now we are talking about reclaiming our souls back, our African soul. So in a price engapha kwe job. We are talking a price engapha which we are talking about life. Now Russia's change. We're not talking about any change because we've been changing for the wrong reasons. Russia's change, we have to ngamalungisa kwakhona. Okay. It does not come easy. It requires faith, supreme effort, sacrifice and determination. It requires faith, supreme effort, sacrifice, determination. Usobuke, one of the things I Banisa was that by the time busy, we are on a struggle. He even told the parents noba uzawuyeka university to teach. How many of us can do that now? Ngoba nabanoyenza ngoku. Yintoni ephembelele utata usobukwe adayeke i-profession adayeke uteacher e-university and ngela xesha babe bambalwa gqitha bebefumana lo opportunity yayingavelanga nakubana into yoteacher kweza sikolo i-university norhana yayingavelanga kakhulu so yintoni eyabangela yintoni eyamphembelela. It was love for the people. It was understanding the struggle. It was ustudisha and waqonda into maka dedicate life wakhe to struggle. What made Benami to come out of America and for sure yayingekho fashionable to do. Remember Marcus Garvey, Back to Africa movement, a great leader, one of the greats esasikesa nazo, organized the people. Marcus Garvey as a khala naye ngela xesha into ba uorganize abantu and one of into zabangela iproject leyana ingathi ifikele ndawo ibifikelele kuyo ikwazi ngabantu ababesecanga kwakhe kwayena uMarcus Garvey abasetshenziswa against yena. Malcolm X, great leaders. Harriet Tubman trying to come out because bebesebethelelwe lanto phakubo bethelela into ba you are nothing without your America. This is African dream, American dream. Africa we jungle, you know, but someone came out with 350 people. What kind of a spirit was driving that person? And today I'm the product of that. We are the product of that. Ken, finish up. Any scholar of history will tell you that if any significant changes were to be made in the midst of any people on this planet, a great price had to be paid. Any African scholar, any historian, Bantu Biko paid the price. Tsietsie Mashinini paid the price. They paid the price. Frontier wars, they were paying the price. It was not easy. And now, situation,
awukwazi into yoba sithi sifuna ibe smooth uthi ubantu biko it can't be into yoba ube comfortable uyabona laa nto leyana you have to ube uncomfortable to make it changes we have to be uncomfortable that's why nathi siye safumaniseka into yoba sinezidanga uyabona zi-graduates abantu because bebevuka phantsi kubanda kunetha kusithini funeka yoba sesikolweni they had to into yoba namhlanje abantu baye emisebenzini gusha kusithini ukuze ukube kanti uyadotsha ungayifuneka uyophosise uthi awuphilanga uye kwagqirha uyofumana iphepha usuka kwi-comfort zone so we are talking about that ke ngokwapha ugqibile nje we must be ready to pay the price to free ourselves. We must be ready to pay the price to free ourselves. Otherwise, ayizuba lula. Ayikho lula. We don't have to know sibhitha around the bush sibe siqhathana. Ayizuba lula. Indlela esesihambile umgama esesiuhambile kwesi sihoko sisiphilayo namhlanje to overcome lonto it needs uyabona i-effort engapha i-determination uyabona it need i-faith we have to uyabona sisibhuqe naphansi uyabona siyifuna for the sake of us and for the sake of our people and for the sake of our children we have to change okay let us create a new beginning. Let us create a new beginning as maybe sure that this one sihambayo ayiyo silandela abantu abangena interest yoba sibe kanti bazasiphucula there's no such thing as the enemies asiphucula ibingazusiphathela uThixo zasisindisa ibingazusiphathela isystem okanye education ezasenza clever kunabo ibingaso that's why it destroy le yethu educational system because ibisenza clever kakhulu besi way above them they were not even close to us. That's why we have great leaders nangoku. Abantu esibabalayo nangoku. Okay. Let us bring on the changes. Let us bring on the changes. Ngalomazwi mandithathe lithuba ndibulele kakhulu to the organization I am African Royalty led by King Luya for the platform nika yona namhlanje to come before abantu to share le meko sikuyo ezinhlungu sikuzo as a people. I don't take that light, you know, and let me say it, I appreciate yabona the works that the brother is doing with community yakhe endeavor. Lot of change, lot of izinto ezenzekayo kula community because of his love for the people, you know. So ingaske dlali kaSirayeli amphamandla eqhuba angadinwa ahlale humble elela hlobalilo. Ndibulele also to everyone opusha obulungisa bube yinto obuzawuphinda bubuye kwakhona bulele esibabe nchilo nangobe ngiqala to live yabo lectures ezenziwayo on Facebook we don't take that light ziyawenza umahluko bulele to Black Cognitivity everyone King Mesh King Luya all the kings King Lush dropped a song today ayibinhle nje mina namhlanje King Kucha oRafiki oHupa uyabona umnganami omboza kwezo ndawo bakuzo everyone manopushayo into basibe sonke sisenza lento masingatyhafini before ibabe kanti kuzawuba kwidawn before kukhanye kuba mnyama kakhulu and ibalula xa sisi message kukubi kakhulu because sinento sikwazi uzolatha umuntu uzawuthi hayi lento uyithatha asingabazisi ngoku into bakubi because if fruits ziyasibonisa so today we are sicker than before dying yabo more than before we have to reverse those things we can't into basibeka nesawufihlana every weekend we can't into basabe sifloka esibhedlela komakhiwane nefre sithondelana nolutsha there's no way we have to reverse that if 90% or even more of izigulo zenziwa kukutya is simple changing of diet will reverse lonto leyo then sitsho siphile so ngalomazwi as mandi bulele as I came into ba ingaske lamazwi angahamba nani ahlale nani kwindaweni kuzo ingaske abe kanti azalenza utshintsho ezinami ndizawuphinda ndiwajonge enze utshintsho kwa even more kum ndizame by all means nami khule ndifunde ndongeze kulonto nayo ndiphinde nami ndilandele kwabo
uyabona abafundisayo ndilandele kwabo bamane besiphakele izindaba zilungileyo. As I said before, you don't have to intoba siskip amasuku siskip iveki. Let's pursue our history, let's pursue these right words. Zame man sikhe sibe positive, masitshintshe ingqondo zethu zibe positive, because eyona prize is our mind back, then we can get our souls back. So ngalo mazwi ndithodaraba inkosi nganisikele lapho ngekhoyo nihlale nibe namandla sikwazi ukwenza utshintsho. New beginnings, let's Bring on the change. let's bring on this change. Todaraba. Hallelujah.